Ờ, dạ, kính bạch ngài, con xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình và kính mong nhận được lời khuyên từ ngài để chữa lành những tổn thương quá khứ. Thì khi mà con còn nhỏ thì con từng bị tăng động, giảm chú ý nhẹ. Cùng với những khó khăn ở trường lúc đó, con trở nên rất là cô lập, không tin tưởng ai, kể cả gia đình, và luôn chịu đựng một mình. Dạ, từ lúc cấp tiểu học đến đầu cấp 2 thì con bị bạo lực học đường dữ dội. Con bị thao túng và ép phải đưa tiền bạc, đồ ăn. Nhìn lại, con hiểu các bạn làm vậy vì họ thiếu thốn tình thương của cha mẹ và ganh tị với con. Vào năm lớp 7 khi bố mẹ trở về sau đợt điều trị ung thư của mẹ và tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho con, sự yêu thương của gia đình và việc mẹ con là một giáo sư cực kỳ giỏi càng khiến họ đố kỵ hơn. Đến năm lớp 8, sự tra tấn tinh thần vượt quá sức chịu đựng, con rơi vào trầm cảm nặng, tự hải và muốn tự tử. Thật may mắn là bố mẹ đã phát hiện ra thương tuyệt mẹ của con kịp thời và cứu con điều kiện không chút phán xét. Từ năm lớp 9 đến nay, cuộc sống của con tốt hơn rất nhiều. Con đạt giải cao trong cuộc thi tiếng Anh, có những người bạn tuyệt vời và cảm thấy an toàn ở trường cấp 3. Thế nhưng tổn thương cũ vẫn còn ở đó. Mỗi đêm những lời tàn nhẫn của những người bạn mà từng bắt nạt lại vang lên trong đầu, nói là con vô giá trị, ngu ngốc và xấu xí, đến nỗi mà bây giờ thì con vẫn thực sự tin vào những lời đó, và mỗi lần thấy buồn thì con lại như một lần nữa nghĩ rằng mình vô dụng. Dù cố gắng thiền hay hít thở sâu, nỗi sợ vẫn ập đến như một cơn đau tim đột ngột khiến con thấy mình nhỏ bé và sợ hãi. Con thường phải khóc đến khi thiếp đi để chúng dừng lại. Dạ, thưa bạch ngài, làm thế nào để con vượt qua ký ức đau buồn này và tìm lại sự bình yên? Yeah, respected Senator, I would like to share my trauma with you and ask for your guidance on how to heal. When I was younger, I was diagnosed with mild ADHD and hyperactivity. Combined with a difficult early school environment, I became very isolated, trust no one, not even my family, and kept everything to myself. From elementary to early secondary school, I experienced severe bullying. I was manipulated and forced to give my peers food and money. Looking back, I realized my classmates did this because they lacked parental love and were deeply jealous of me. In year 7, my parents returned from my mother's cancer treatment and threw me a big birthday celebration. Seeing how deeply loved I was and knowing my mother is a talented professor only made them more envious. By year 8, the emotional torture became unbearable. I felt completely alone, fell into deep depression, and struggled with self-harm and suicidal thoughts. Fortunately, my family discovered my goodbye letter just in time and sent me with their unconditional love and zero judgment. Since year 9 and into high school, my life had improved greatly. I excelled in a major English competition, made wonderful friends, and finally feel safer in a healthy environment. However, even though I am safe now, the trauma remains. Every night, the clear voice of the bullies replay in my head, telling me I am worthless, stupid, and not beautiful. And I do believe it a lot. And whenever I feel like so sad, the thoughts keep coming back, and once again feeling so real. I've tried practicing meditation and deep breathing, but the anxiety still hits me like a sudden heart attack, making me feel tiny and scared. And I often have to cry myself to sleep just to make the voice stop. My question is that how can I overcome these painful memories and find peace of mind? Sayuta. Um, so, so in like I suffered a lot from Buddhism.
and the voice of their of those things keep replaying in my head whenever I feel sad or sleep, and it keeps the point that I feel like I truly trust that feeling, and I truly believe that I am useless. And yeah, so how can I stop that voice and find peace? Cô cho cái mic, cho cái mic đó nó nằm gần. Okay, yeah. Hồi nãy con kêu là từ lớp mấy mà mình bị bắt nạt? Cấp 1. Từ lớp 1. Lớp 1 luôn. À. Her friends bullied her from first grade to 8th grade. So she suffered from bullying for 7 years. For 7 years, continuously to grade 8. They from like from 6 years old to 13 years old. And how they say bad word to her, and they force her to give them money because her family is quite have a good financial situation. So, and they said so many bad words toward her, toward her, like she's useless, not worthy, something like that. So that the connection because of their bad words. So they believe that she believed that she useless and not worthy. So when the male friend online, give her compliment and say some good thing about her, so that's why she attached to words. That makes sense. And she think that her friends may be jealous because her parents love her very much and care about her, and her mom is a well-known professor. Although at the present she have a very good life, but the memories about being bullied still really real in her mind. She think about that a lot. So how should she detach from those memories? And she would like to listen to your guidance in her situation. Cái này nó có cái kết nối, bởi vì con có cái niềm tin rằng là những cái gì mà bạn có nói là đúng á. Nên là khi cái người bạn ở trên mạng của con á khen con á, thì con tin điều đó là thật, thì con cần cái điều đó, nên là mình mới bị dính mắc vào cái những cái lời nói của người bạn đó mà mình không có thoát ra được. Mình không có mình
mình biết rằng là người ta không có, nhiều khi người ta không nói thật, người ta không có thật luôn, nhưng mà mình vẫn cứ dính mắc vào, thì nó có sự liên kết với nhau ở đây. Nói với ngài rồi. Dạ, hồi nãy nói với ngài rồi. How many family members? Four. They have four. She has a older brother, elder brother. So her parents and her brother. So four. How old is your brother? 24. 24. The one is, have anxiety disorder and afraid to go to study abroad because he so care about her mother. So the story of the family. So you remember the the man, uh, yes, his brother, her brother. Con nói là khi mà con buổi tối là con ngủ con ngủ xong rồi là con vẫn có nghe cái tiếng của những người bạn. Like at night when she was trying to sleep, the voice of her friends still, very real. She remembered, she recall about the bad words of her friends, and she tried to. Ủa, lúc đó con có tự tử chứ hay là mới viết thư thôi? She has a thinking to commit suicide, but their parents stopped her. They knew and they stopped her from doing that. Now, what are you studying now? She's 11th grade. Sorry, yes, 11th grade. Seven. She's only 17 years old in high school. Con học chủ tế. À, Ba con làm gì? Đều dạy, mở trung tâm dạy học. à. Ba con là điều hành hay ba con cũng dạy luôn? À, không phải. What kind of good deeds are you doing regularly? Helping people or keeping precepts or listening to mantra or practicing meditation? Hiện nay là con có đang làm những cái thiện pháp gì không? Như là giúp đỡ những người khó khăn, hành thiền, nghe pháp, giữ giới, vân vân. Mình có đang làm những cái việc tốt đẹp nào không? So I try to help people every day,
Like at home, I will help my parents to wash the dishes and do clean the house, as well as washing all the clothes. And I try to keep the five percent. Yes. Cô nhìn đấy, Còn giữ giới có tốt. mà xem mình dễ. Hồi trước thì không, giờ còn bị dính qua cái dục mà Côn trùng. bây giờ thì hết. Hồi xưa là có. Dạ. Mà từ hồi thầy nói thì Là mới đây rồi đúng không? Đi trước đó. Nhưng mà thế lại sao mà xem gì nào, không chỉ xếp cú lên nhỉ, Côn trùng. xếp cú lên nhỉ, sao áo thật, cũng sao mà không chỉ Mà cái vật. cái số ngày này là chỉ, lên lại cái áo thật được mà nó, Dạ. Kiến. thì hoa chỉ có có đó mà nó khá là mà không Ý gì, kiến. ý kiến. nhà ấy mà tỏ lại memory họ áo thật cả xem gì đấy, Mình dùng cái cái này, dùng cái cái đà thì có hai cái phần nào chứ, giấy để viết. tôi khó đó bịa lại cái đồ xem gì mà. She does housework, helping her parents to keep 5 precepts. But in the past, she killed a lot of ants, insect, especially ant. But um, because of listening to your teaching recently, yeah, she tried to keep all the 5 precepts much better. Còn đâu có lúc thiền đâu. Xưa giờ có ngồi thiền. Có ngồi thiền. À có hả? Lâu nhiều không? Một ngày. Một ngày hay là một tuần được mấy buổi? She practiced meditation for 15 minutes a day, every day, like every day. Yes, 15 minutes. Ngồi thiền là con ngồi quán hơi thở. How long? How long have you been practicing like this? Con thực hành được lâu chưa? Nearly a year, almost a year, 1 year. You need to listen the mad dog more and more. Especially my teaching is really useful to solve that problem concerned with the bad speak or thought of the people. I myself was the same. Before I started practicing meditation, I could not endure the view of the other to me, bad speech of the other to me. This is because of not practicing, not listening the mad dog and practicing meditation. Only by
listening the Dhamma talk and practicing meditation regularly, I I attach to listening the Dhamma talk. What is right? What is concerned with Buddha? Buddha is really powerful. So teaching of Buddha are really powerful. The more I listen, the more teaching like this, the more I can detach from speaking and listening normal speech of the other, normal speech of the people in the society. More I listen, the more talk and practice meditation, the more I have no time to speak and listen like the people in the society. So you should also listen more and more. You should learn Buddhist religion. You should listen to my talk more and more. Change your mind from yourself and other friends, other friends of yourself to Buddha Dhamma and Sangha. Because of not paying attention on Buddha Dhamma and Sangha, you pay attention only on yourself and your friends. You and your friends are not meditators. That's why not having no having right understanding. What should do, what should not do, what should say, what should not say. You need to change your mind and your life from a student to a meditator. Because of attaching on education, you are also attaching on the other students who are your friends. Because of attachment on yourself and your friends, you are also attaching on speech of your friends. The problem is attachment. Attachment on what is bad.
Whatever bad saying about you already finished, but still remain in your mind because of your attachment on bad things. In order to detach from your past experience of a student with your friends, you should practice meditation more and more. You should learn teaching of Buddha more and more. In this way, your attachment will change from the student to the meditators and meditation teacher. In this way, you are easy to forget about your past experience concerned with your friends. You need to attach on teaching of Buddha Dhamma and Sangha more and more. In order to detach from your past experience of a student. So you should learn more and more from meditation master and other meditators. You should stay longer with the meditators to change your mind. Because of listening Dhamma talk and learning Buddhist literature, I could successfully detach from listening music and listening to the speech of other people. I'm not interested in myself and the other lay people because of more and more interesting in Buddha Dhamma and Sangha. There are less and less attachment on speaking of normal people because of more and more interesting in the teaching of meditation master.
because of interesting in the life and teaching of meditation master, I myself became meditation master. So you should also do like this. If there is not much problem in your life, you are okay to not to practice meditation seriously because of strong attachment of your mind. You should practice meditation more and more. Really need it to learn Buddhist literature or to listen to DhammaTalk nearly all the time in order to detach from normal speech of the people in the society. Most of the children are speaking like this. That is not only for you. Many children or students experience like this. Because you are still young, that's why you have time. You should do, you can do. If you are practicing meditation like this, many people will be supporting you. Many people will also rely on you. Because you see, not much young boys and girls here in the meditation center. Most of the people are old.
you are young, so your life is more not only for you but also for us. At school, there are many young boys and girls, so they are fighting each other, competing. So not much because of many and children in the society. Not much valuable. In the center like this, which are really valuable. You can be everything. You are also safe with us. Because of many people are relying on you, your mind will be more and more healthy and wealthy. So you can get success as a meditator or meditation teacher for sure. As a student, your life is not much sure. A lot of problems and difficulties. So you should practice meditation by studying education also. Because of your trauma, you should practice more meditation to solve the problems of your mind. Ngài Thiền sư có trả lời cho cái trường hợp của con, đó là mình bị dính mắc vào những cái trải nghiệm xấu trong quá khứ, những cái lời nói xấu của những người không tốt của những người bạn, và những cái trải nghiệm bị bắt nạt, vân vân.
Thì thầy ngài thiền sư có trả lời rằng con thì nên nghe pháp thoại nhiều hơn, đặc biệt là lời dạy của thầy thì rất là hữu ích để giải quyết vấn đề liên quan đến những lời nói xấu của mọi người, khẩu nghiệp của mọi người. Bản thân thầy thì cũng tương tự. Trước khi mà thầy thực hành thiền, thầy không thể chịu đựng được những quan điểm xấu của những người khác đối với thầy. Những lời nói xấu của người khác đối với thầy. Đó là bởi vì không nghe pháp thoại và không thực hành thiền. Chỉ bằng việc nghe pháp thoại và thực hành thiền thường xuyên thì thầy đã dính mắc vào việc nghe pháp thoại. Những điều mà đúng đắn, những điều mà liên quan đến Đức Phật. Đức Phật thì rất là, Ngài dùng cái từ powerful, tức là Ngài rất là nhiều năng. Và lời dạy của Đức Phật thì cũng rất là powerful. Thầy càng nghe pháp thoại nhiều hơn thì thầy càng xả ly lời nói của những người khác. Những lời nói bình thường, những lời nói quen thuộc của những người trong xã hội. Thầy càng nghe pháp thoại và thực hành nhiều hơn thì thầy không có thời gian để nói chuyện hay là nghe giống như là người ở trong xã hội. Và con cũng nên như vậy. Học Phật Pháp, nghe pháp thoại nhiều hơn. Con cần thay đổi tâm của bản thân mình và cả những người bạn của con trở thành liên quan đến Phật Pháp Tăng. Bởi vì không có chú ý, không có chú tâm vào Phật Pháp Tăng thì con chú vào bản thân mình và những người bạn của mình. Nhưng con thì không phải là người hành thiền. Do đó thì bạn của con không có hiểu biết chánh kiến. Điều gì nên làm, không nên làm, điều gì nên nói, không nên nói, họ không biết. Con cần thay đổi tâm của mình và cuộc đời của con từ một học sinh trở thành một người hành thiền. Vì dính mắc vào giáo dục thì con dính mắc vào những người học sinh khác mà là bạn bè của con. Bởi vì dính mắc vào bản thân mình và bạn bè của mình thì con cũng dính mắc cả vào lời nói của bạn con. Vấn đề là sự dính mắc vào cái điều không tốt. Bất cứ những cái lời nói không tốt nào về con thì nó đã kết thúc rồi. Tâm của con vẫn còn dính mắc vào những cái điều không tốt đó. Nó vẫn còn ở trong tâm con bởi vì con dính mắc. Để xả ly khỏi những trải nghiệm quá khứ của con, là một học sinh thì con nên thực hành thiền nhiều hơn. Con nên học lời dạy của Đức Phật. Bằng cách này thì những dính mắc của con sẽ thay đổi từ một học sinh trở thành một hành giả, người hành thiền và các thiền sư. Tức là con không có dính mắc vào những cái người học sinh khác mà con sẽ dính mắc với các hành giả hành thiền, với các bậc thầy. Và bằng cách này con sẽ
quá khứ mà con cần dính mắc vào lời dạy của Phật Pháp Tăng nhiều hơn để xả ly khỏi những trải nghiệm trong quá khứ của con. Con nên học nhiều hơn từ các thiền sư và những người hành thiền. Con nên ở lâu hơn với những người hành thiền để thay đổi tâm của mình. Vì nghe Pháp thoại và học Phật Pháp thì Thầy đã thành công xả ly khỏi việc nghe nhạc, nghe những lời nói của những người khác. Thầy không có hứng thú vào bản thân mình hay những người thế gian khác, bởi vì quan tâm nhiều hơn vào lời dạy của Phật Pháp Tăng và ngày càng quyết hơn những sự dính mắc vào lời nói của những người bình thường, bởi vì ngày càng quan tâm vào lời dạy của các thiền sư và cuộc đời của các thiền sư. Vì quan tâm hứng thú với cuộc đời và lời dạy của các thiền sư thì Thầy đã trở thành một thiền sư. Và con cũng nên làm như vậy. Nếu như không có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống của con thì cũng ok để không có thực hành thiền một cách nghiêm túc. Nhưng vì cái dính mắc rất là mạnh mẽ của tâm con thì con nên thực hành thiền ngày một nhiều hơn. Cái điều mà con thật sự cần đó là học Pháp hay là nghe Pháp thoại gần như là toàn thời gian để có thể xả ly khỏi lời nói của những người bình thường trong xã hội. Phần lớn những người trẻ, những học sinh thì nói như vậy. Không chỉ cái trường hợp này không chỉ xảy ra đối với con, mà cũng có nhiều trẻ em hay là học sinh khác đã trải nghiệm tương tự. Bởi vì con thì vẫn còn trẻ, con có thời gian, con nên làm, con có thể làm. Như mà con thực hành thiền như thế này, nhiều người sẽ hỗ trợ con, nhiều người sẽ nương tựa vào con. Bởi vì không có nhiều những đứa trẻ, chàng trai hay là cô gái ở đây tại trung tâm thiền. Phần lớn mọi người ở đây thì già rồi, chỉ một vài người là trẻ. Cuộc đời của con không chỉ hữu ích cho bản thân con, mà còn hữu ích cho chúng ta nữa. Ở tại trường thì có rất là nhiều những người trẻ, họ đang chiến đấu với nhau, đánh nhau, cạnh tranh với nhau. Vì trong xã hội thì có rất là nhiều học sinh và người trẻ, nên là họ sẽ không có, ngày dùng là không có cái giá trị lắm, tức là nhiều người trẻ quá thì thấy nó bình thường. Nhưng mà ở tại trung tâm thiền như thế này, những người trẻ tuổi thì rất là có giá trị. Con có thể là tất cả mọi thứ và con cũng sẽ an toàn với chúng ta khi mà ở với chúng ta. Vì nhiều người nương tựa vào con thì tâm của con sẽ ngày càng sung túc và khỏe mạnh. Con có thể thành công với vai trò là một người thiền hay là một thiền sư. Điều này là chắc chắn. Là một sinh viên thì cuộc đời của con không có quá chắc chắn. Sẽ có rất là nhiều vấn đề và khó khăn. Con nên thực hành thiền. Con cũng nên vừa thực hành thiền mà vừa nên học tập, bổ sung cái giáo dục của mình. Bởi vì cái chấn thương tâm lý của con thì con nên thực hành thiền để mà có thể giải quyết vấn đề trong tâm của con. Thank you, Sayadaw, for your teaching.
Con để xíu. Ví dụ như là ở đây thì con thấy quan sát là um, ban phiên dịch á, thì sẽ trẻ trung hơn các ban khác. Thì thật ra nếu như mà mình biết tiếng Anh đi, mình khá khá tiếng Anh á, thì nếu như mà mình ở ngoài đời, thật ra thì mình cũng chỉ đi làm hoặc đi dạy tiếng Anh, mình kiếm tiền, mình sống cho bản thân mình, hoặc là mình thôi. Nhưng mà khi ở đây thì mình có thể giúp giải quyết vấn đề trong tâm của mọi người, rồi hỗ trợ các chương trình thì lan tỏa những cái lời dạy của thiền sư. Thì nhiều khi là chỉ một cái thời pháp thoại như thế này thôi, 30 phút, 1 tiếng thôi, nhưng mà có thể thay đổi cuộc đời của cả một con người. Rồi một cái người đó, họ họ sáng ra, họ thay đổi cuộc đời của họ, thì họ có thể giúp đỡ được cho vô số những người khác. Còn ví dụ như sư ở ngoài đời, sư đi dạy tiếng Anh đi, thì cũng chỉ đi dạy tiếng Anh kiếm tiền thôi, thì cũng chỉ là dạy một cái ngôn ngữ, một cái khả năng một cái skill thôi, chứ thật sự nó không có quá là thay đổi cuộc đời của một con người. Đấy, nhưng mà 1 tiếng ví dụ ngồi với con như thế này, nó chia sẻ lại cái lời dạy, thì nếu mà con biết tiếng Anh, chứ còn mà con không biết tiếng Anh thì rất là cần cái lời phiên dịch kiểu như vậy, thì nó cực kỳ giá trị luôn. Cũng 1 tiếng, nhưng mà ở ngoài thì đi dạy thì được vài ba trăm, 1 triệu gì đó, nhưng mà đây thì mình sẽ thấy cái công việc của mình nó thực sự là nó có giá trị hơn rất rất nhiều, kiểu như vậy. Yes. I also share about translation team. If we have, like English skill, if we stay in the society, we just, go to teach English or working for money. It's not much valuable. But when we stay here and we translate your teaching to others and helping sharing your teachings more and more to the public. So just like me, if I stay in the society, I teaching for 1 hour, I can earn like $20, $50. That's it. You're just a skill. I cannot change a life of anybody. But like here in just like 1 hour, sharing your, translate your teaching can change the mind of one people. And when their mind change, their life also change. And they can also help many, many people, after that. So our life and our skill is much more valuable in the meditation center than in the society. Yes, thank you. Um, Her mother also say, appreciate your teaching to her daughter. Yes, yes. You solve the problem of the whole family.